Right, here I go again. I'm in the bakery. I'm in the bakery right now, getting some coffee, as you can see here. But yeah, there is a little bit here. So I'm not so sure if the audio will be okay. I'm gonna try to speak different language right now, and a little bit of Portuguese. I'm gonna say some things that happens really often. And there was a little kid. I think he heard me speaking English, and then he was a little bit close to me here. I think he also saw the cell phone, and he was curious to see what I was doing. Possibly, if I was a little kid, I would do the same. That's one thing about being a good student. You need to have this curiosity. Curiosity. That's another word not so easy to pronounce. When it comes about language, it's something very common to happen. You know, you can have certain vocabularies that it's a little bit difficult to you to pronounce. Difficult, or maybe it's just something that it's not exactly easy, to you. So everybody can have this kind of thing. And sometimes making mistakes is just part of the process. It's okay. You should not be, you know, I forgot a word now. Just serious, about everything needs to be so right. Perfection, it's not something really good to keep in mind all the time. Yeah, because if you wait too much just to do the thing really right, sometimes you don't do it. Sometimes you need to risk yourself doing like what I'm doing here. Of course, I have a certain level, but I know there are some things, or sometimes it's just not the good day to do this that I'm doing. Um, then I can make some mistakes that usually I don't make it. All right, so this was English. Gonna say in Portuguese the thing that I supposed to say, or I just go straight to another language. Recording videos like this, sometimes it's a little bit weird and difficult to look at the cell phone, because if you look at another place, sometimes it's a problem. Sometimes the image will be not good, or your face will be a little bit weird. So I suppose to look more straight to the camera. Look at the camera, buddy. But also at the same time, in a public place like this, I'm in a bakery. I need to look around because there are so many different people, homeless people too. Sometimes they stop and ask you some things, money, food. The approach right now, it's not like used to be. The approach, it's a little bit weird sometimes. I live downtown, but it's not just about here. It's so many cities, so many different countries. Another thing is that if you compare to all the other states and cities that we have in Brazil, here, this island, Florianopolis, is still one of the best when it comes about security. You know, so all right, 3 minutes. This is a very long video. I'm gonna say a little bit in Portuguese and then I go straight to other language, really, really fast. Uma coisa que acontece muito nas aulas, as pessoas como alunos, eles superestimam muito, né? Subestimam muito transcrição, muitos exercícios. Então, não fazem revisão de maneira adequada, tendem a existe uma tendência, né, uma má educação, um mau planejamento, um mau gerenciamento do tempo, deixa sempre para a última hora. Isso há muito tempo existe isso. Então, tem uma viagem lá para hoje de manhã, hoje e ontem teve uma aluna, né? Aluna não interessada, né? Querendo fazer aulas, e aí ela vai viajar em novembro e quer fazer aula de agora. Aí está estudando numa escola e quer ainda pegar mais um particular. Aí tem coisas absurdas, tem coisas vai que é aula de conversação, mas disse que não consegue usar os tempos verbais e erra nas flexões. Como que você quer fazer aula de conversação e ainda quer
E ainda erra com flexões e tempos verbais. Você tem que escutar o professor, deixa ele te avaliar, deixa ele ver o que você sabe, o que você não sabe, um monte de técnicas que você não sabe fazer revisão, você não sabe montar um treinamento para você executar ao longo da semana. Só conversação, a pessoa já está dizendo, ó, não sei estudar direito. Então, se você não sabe estudar direito, você está procurando profissional, não fala que você só quer conversação. Você já está pagando mico aí. Só conversação não dá para aprender tanto. Você precisa de drills, você precisa das técnicas, retail, prescription. Existem inúmeras técnicas que seria mais eficiente, deixaria o seu treinamento mais eficiente, mais produtivo, com uma qualidade melhor. Não significa que você vai acertar tudo, que você vai melhorar tudo, né? Ainda pode ter erros, ainda pode ter certos problemas, mas vai consertar determinadas coisas que você precisa melhorar, né? Às vezes a estrutura, às vezes a pronúncia, melhorar seu ritmo, aprender a interpretar melhor, melhorar seu listening, a sua compreensão auditiva. E existe uma série de padrões que fica fácil você perceber no aluno com o passar do tempo, assim, sabe? Em questão de semanas que você percebe. Você vê como o aluno tem dificuldade para responder mensagem, para lembrar de atividades, para mostrar proatividade. Todo bom aluno ele tem esse traço, ele mostra proatividade. Não sei se o áudio vai ficar muito bom. Deixa eu tentar usar outros idiomas aqui rapidinho, que é um exercício, né? Eu estava fazendo um exercício para eu. Donc, je vais finir ici. J'ai pris un café, comme je l'ai dit. Et donc, après ça, je vais rentrer chez moi. Je sais pas, je voudrais faire une promenade au centre-ville, parce que j'habite ici. C'est toujours excellent pour moi de faire une promenade, écouter les différentes langues, la musique. Parfois, je peux parler avec un ami sur les langues, sur la culture, sur la musique, sur la danse, sur beaucoup de choses, sur la vie. Voilà. Mais je pense que je vais rentrer chez moi parce je dois travailler avec le français ce soir et aussi anglais. L'italiano forse domani, non ricordo adesso. A volte questo è difficile per me, ma la prossima settimana lo so che dovrò lavorare l'italiano. Mi piacerebbe avere il tempo per ascoltare e guardare un film italiano, forse un cartone. C'è un cartone che mi piace davvero in italiano, perché il doppiatore è davvero bello, interessante per ascoltare. Questo è un cartone che è troppo comune, troppo... lo so che ci sono alcune persone che non piace Street Fighter, però per me è troppo interessante. Il primo è interessante davvero, perché c'è una profondità interessante con la filosofia italiana, con la filosofia giapponese e diverse cose interessanti riguardo del comportamento umano. Questo mi piace davvero. Ahora español. Bueno, lo so el italiano. Lo sé que la próxima semana tengo que trabajar también con español. A veces no me gusta mucho, pero bueno, dice eso muchas veces que en la isla donde vivo hay la oportunidad de tengo la oportunidad y hay una oportunidad muy buena para aprender español, hablar con las personas, hablar al respecto de muchas cosas, porque hay muchos argentinos, uruguayos también, Venezuela también. Bueno, español es un idioma muy, muy interesante, bello, ¿no? Pero es la normalidad, a veces las personas que hablan italiano mezclar un poco los sonidos, pero eso no hay problema. A veces es una cosa a veces es chistoso, lo sé, pero a veces es muy hermoso también, porque hay una parte distinta, ¿no? Una manera distinta de hacer los sonidos. Eso es parte de una identidad también, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, yo voy a volver a casa.
gustaría tomar más un otro cafecito, pero no puedo beber mucho. Ho avuto un raffreddore e per questo adesso mi sento meglio, ma bisogno di prendere cura di me, per questo vado a tornare a casa. E questo è italiano, non è spagnolo. Dunque, auf Deutsch, ich habe gesagt, dass verschiedene Sprachen, es ist ein Teil, sehr witzig, meiner liebt. So, verschiedene Sprachen, alle Menschen verschiedene Sprachen lernen sollten, weil es ist sehr, sehr witzig, es ist eine wunderbare Fähigkeit, es ist, es ist eine wunderbare Fähigkeit, aber schwierig und es ist nicht nur Deutsch, eine Sprache sehr schwierig. Japanisch ist eine andere Sprache sehr schwierig für alle Strategien. So, was sonst noch? Ich kann sagen hier. Zum Beispiel von jetzt vielleicht, ich gehe nach Hause. Ich habe gesagt,